to see you. Okay, let's write a jacket. Number 1, a jacket. When you finish, just say done. تيتشر دقيقة بكتب بعدين أفتح كلمة. Where is number number 1 jacket? Where is Omar? Please start your camera, Omar. Number 1 jacket. Number 2, the gym. What, teacher? Number 1 jacket. Number 2, gym. Number 3, classroom. Jacket. Classroom. Number 1, jacket. Number 2, gym. Number 3, classroom. Okay, number 4, office. Office. Yes, office. If you finished, take a picture and send it to WhatsApp. Gym. بعدين إيه؟ Office. After gym, classroom, and then WhatsApp. Sorry, office. Teacher, then send it to WhatsApp. Yes. Yeah. Miss. Teacher, صح؟ طب بعتيها, did you send it? Let me check. I didn't get anything. مفيش حاجة وصلت. Nothing is here. Or did you send it to the Zoom? classroom بعدين إيه؟ Classroom وبعدين office. Recording in progress. All right. If you finished, let's start by reviewing. أول حاجة هنراجع اللي أخدناه المرة اللي فاتت. برضه اللي كان مش موجودين it's okay listen. بس برضه اعملوا حسابكم إن انتوا هتجاوبوا برضه. يعني كله هيجاوب إن شاء الله. Okay. I want to ask about places. عاوزة أسأل عن الأماكن. What should I say? أقول إيه؟ Where is he going? هو رايح فين? Where is he going? Let's repeat. يلا نقول. Where أهي. Where is he going? is Where going. is he going? تاني يا سفيان. Where is he Where is الأول. Where Where is he he going? going? Going يعني هو رايح فين؟ إلى أين هو ذاهب؟ ريفال. Where is he going? Is he going? Where is he going? Okay. Hala, where is he going? Where is he going? Okay, Omar, where is he going? Where is he going? Yes, bravo Omar. So in here we answer. دلوقتي بقى ايه هنجاوب الناحية التانية we answer. شايفين البليسز مكتوب ايه؟ And store. Repair. Repair shop. Yes, this. And the clinic. فدي الإجابة. فهنقول he is going to. He is going to. يلا again. He is going to. He is
Go. He is going to. وبعدين نقول الإجابة. He is مثلا بقى he is going going to the store, he is going to the repair shop, he is going to the clinic، أو أي حاجة من الأماكن اللي فوق دي. ف I will ask you وانتوا ايه تجاوبوا على number 1 2 3. ف please start your cameras. Don't to. turn it off like this. Yes. أم... أ- أ- عندك مكتوب حلقة إن قافلة المايك. ما بقول دلوقتي كلنا نفتح المايك والكاميرا، وبليز ما نبقاش واخدين ستيشن واحنا على السرير، نقعد على كرسي او كرسي مكتب. اوكي. alright. Where is he going? number 1 عمر. Where is he going? going he going to school. He is going to. He is going to school. number 1 دي مش school. بصلها تاني. look again. School. store. yes. store زي shop محل. okay. number 2 حلا. where is she going? He going to school. she is going. شايفين الاس دي اسمها apostrophe s، فممكن نقولها his أو he is. he is going He to. he is going to the school. أنا عايزة number 2. سفيان أنت بتعمل إيه؟ أنا مش شايفة غير ودنك. He is going to repair shop. yes. he is going to the repair shop. okay. ريفال. where are you ريفال? number 3. where is he going? Oh. where is he كده. going? number 3. سامعني يا روفي؟ يمكن عندها مشكلة Yes. بالشبكة. طيب عمر جاوب يا عمر. where is he going? number 3. اللي مش عليه He الدور is ما يقفلش الكاميرا والمايك، يحطه في حتة ابقى شايفاه فيها، عشان بس منبقاش قاعدين بنلعب او ملخومين بحاجة تانية. نفتح الكاميرا على طول. yes. where is he going? he is going to clinic. he is going to the clinic. طيب عمر اسأل سفيان. انت اللي اسأله. where is واختار رقم. Is he going number. number كام؟ number 8 again. one. number 1. okay سفيان. he بيسألك where is he going number 1. Um, and he is going to. he is going to hand Anne's store. store. yes. he is going to Anne's store. طيب سفيان اسأل حلا. قول لها where is she going على number 2. Where is she going? He is going to the store. repair shop. number 2. repair shop. okay. حلا asked ريفال. number 3. Where he going? where is she؟ ماشي هي He عشان هو is going. He is going to see store. clinic. معايا ثاني clinic اللي هي العيادة. طبيب. clinic. برافو يا روفي انك بتحاولي. برافو انك بتحاولي. very good. طيب دلوقتي عايزين نعرف ازاي بنروح المكان ده. بنقول ايه؟ how is he going to. how is he going to. مثلا how is he going to the school. how is he going to the repair shop. how is he going to restaurant. بس النهارده هنركز على ايه؟ السكول. كل واحد يقول بيروح السكول ازاي. اوكي فاكرين المرة اللي فاتت؟ let's review. how is he going to school. يلا نقول كلنا. how is he going to school. let's How repeat. is he going school? برافو. أوه. How is going school? is he. Is he going school? very good عمر. School. how is he going to school.
هذا Yes ريفال. ممكن شو اسمه يعني اليوم مثلا تطلبينا نسوي مقاطع عن هذا الدرس لأن أنا حاضر عندي فكرة عنه. بجد، يا ريت. انا اصلا شفت الفيديو بتاعك عجبني قوي، فرحت جدا ان اخيرا حد عمل الفيديو. وبجد زعلانه يعني ريفال اللي كانت غايبه هي اللي عامله الفيديو. ليه ما عملناهوش اللي حضرنا سفيان وحلا؟ نبعت الهوم ورك ضروري. مش أنا عملته وبعته على الجروب. بجد. Thank you teacher. welcome. هو تقريبا اتبعت متأخر عشان كده ما ظهرليش. انا بصيت اخر مرة كان حد بعته كان حلا. Yes. اه بعتيها بنص ساعة. طب 1 second. وبيحمل او check it بعد ما يحمل. alright thank you حلا for sending your homework. Don't forget your homework سفيان. okay. alright now I would like you to ask your friend. ده مهم عشان نعرف نسأل بتروح المدرسة ازاي، عشان هنسأل بعض. how do you go to school. ده لو بنسأل حد تاني. لو هسألك انت بقى هقول ايه؟ how do you go to school. ممكن اقول by bus. ممكن اقول ايه تاني؟ what else؟ by car. باي باي بايك by bike. ايه كمان عمر؟ what else؟ on foot on foot. by train. by taxi. okay سفيان how do you go to باي school. باص okay by bus. طيب أو باي باص. سفيان ask عمر. اسأل عمر قوله how do you go to school. how do you go to how school. how do you go to school. عمر Go to again. عمر علي صوتك. speak up. school by a walk. by bus. okay عمر ask حلا how do you go to school. باي باص. by bus. okay حلا ask ريفال how do you go to school. How do you go to school. ريفال where are you. By taxi. very good. so that was last time. today بقى we want to talk about a jobs. مين يعرف يعني ايه jobs. what's the meaning of jobs. يعني شغل. برافو. like what. give me example. قولي كده By examples. taxi. like taxi driver. okay وكمان teacher. and who works at the clinic. مين بيشتغل في الكلينيك. who works at the clinic. doctor. Doctor. مهم. Teacher وبعد chef. بس الأول we will play a game. هنلعب لعبة كده بتاعت ال letters. everyone guess what is the word. يلا let's go. alright let's see. let's make it about summer flashcards. okay hangman. okay رفاد tell me a letter. قولي لي حرف. بس كل واحد يجهز حرف letter في دماغه بسرعة عشان مسأله يقول على طول. رفاد ها. 3 2 L. okay برافو 2L. excellent. okay سفيان 3 2 um 1 A. A. برافو A is right. okay حلا 3 2 1 uh, have to be fast. طب عمر 3 2 اسمع، أنا قلت F you said ايه. أنا قلت F من بدري. okay F. برافو. oh sorry F it's not it although it looks like fall. let's keep trying عمر. 3 2 1 what. again please. سفيان. تيتشر السمكة بيقطع. I said T. T. no. okay رفال.
Three. R. R? Yes. No. حلا. 3 2 Me. O. X. O. سفيان. أم كي. K? No. Guys, what is this behind me? Miss H. W. تمشي. No, not H. What is this behind me? U. Mm-mm. No, not you. N. عمر. No, not W. N. Wall. W? Yeah, wall. Very good. بس طلعت مش wall. ده كلمة تانية. طيب اوكي حلا. ها. U. U. You? No, ريفال. V. I was thinking C. Okay. سفيان. B. ايه عمر. برافو. طلعت فوق. You win. Okay. Good job. Now I have another game for you guys. عندنا لعبة تانية و please start the cameras. نشغل الكاميرا. What does Kate's father do? يعني بيشتغل ايه؟ I want you to watch and tell me. What does her father do? مثلا is he a doctor? Is he a teacher? A pilot? Okay? أنت بتقولي على ده؟ Yes. Read Sufyan. What does What does Kate's father Cape's Kate's يعني Kate's father يعني أبو Kate do? Let's remove this and let's play. اللي يعرف الأول هو الكسبان. Let's see. What does your father do? What does Kate's father do? Do you guys know? Do you know Hala? Do you know Omar? Look at the picture. What does he do? Father. Yeah. Rifat, do you know? Teacher كأني سمعتها father ما أدري. طب let's hear it. نسمع. He's a pilot. He is what, Sufyan? Pilot. برافو Pilot. رفال. برافو Sufyan. Good job. What does your father do? He's an astronomer. What does his father do? What, Rifat? Astronomer. Bravo, astronomer. What, Hala? Astronomer. Astronomer. Okay, Omar, what does he do? Astronomer. Again? Astronomer. Wow, really? Yeah, he studies stars. What does he study, Omar? Does he study food? Yeah, food or stars? Food stars. No, I'm asking food or stars? Stars. Stars. What does your mother do? My mother's an office worker. Oh, Office what? worker. What does she do, Office Rifat? worker. Office Bravo. worker. Office worker. What does she do, Sufyan? She is an office. She is a office. An office worker يعني موظفة في office. مكتب. Yes. An office worker. Office worker. What does she do, بس أنا حلا؟ teacher بس أنا ما سمعتش كويس. ما سمعتهاش كويس؟ طيب Office. أعلي لك الصوت. Office. علي الصوت Office عندك برضو، worker. ولو عندك سماعات البسها. يعني أعلي لك الصوت. Okay, 1 minute. Okay. 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 What does she do, عمر?
She is an office worker. Again, what does she do? office worker. اوكي، خلينا نركز علشان لو بابانا بنشتغل الوظيفة دي بابا او ماما نقول الوظيفة، عشان هسألكوا بابا بيشتغل ايه، ماما بتشتغل ايه. What does your mom do? بابا يشتغل teacher. Really? طب what language أو يعني مادة إيه؟ What does he teach? العربية. Really? اللغة العربية. Wow! Arabic teacher, amazing! طب what does your mom do? هي بتشتغل ولا بتقعد في البيت؟ تقعد في البيت عشان تجهزنا للمدرسة. خلاص يبقى بنسميها housewife. ربي housewife. Yes. She is a housewife. كل واحد يحفظ علشان لما أسأله يجاوب بسرعة، ما يقعدش لا لا. اوكي. أنا أبغى أكون إذا كبرت أبغى أكون رائدة فضاء. تيتشر أنا ما قلتش. ما هنقول أنا مستنيينك. Yes. ولا What... محققة. Yes, okay. طيب سفيان, what does she do? Her mother. اسمع تاني. My mother's an office worker. What does she do? My Office worker. worker. Office worker, yes. Office. موظف. Office. Oh, what does an office worker do? I'm not sure. He doesn't know. طيب, it's time to play a game. Ready? Ready. Yeah. Okay. Let's make it here. All right, I will start it now. Tell me when you see it. I'll share. Inshallah, bismillah. Let's make it. تيتشر أنا هنا بس هحط التليفون كده. Okay. Number 1 for Hala. I'll make it bigger. Be ready. This is about the jobs. Okay, Hala, you're next. What does she do? تعرفي دي ايه? What is this? مش فاتحة بس عندي. Okay, this is a zookeeper. يلا, everyone repeat. A zookeeper. A zookeeper. Very good. Yes. A zookeeper. All right. Sufyan, you're next. What does he do? يشتغل ايه? What does he do? Do you know ريفال? Yes, teacher. What does he do? بيشتغل ايه لو تعرفي؟ قلناها في الفيديو. عمر. Flip. أولها AS. S. Astronomer. And astronomer. يلا, everyone repeat. An astronomer. An astronomer. 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 خلاص, one by one. كل واحد يقولها لوحده. ريفال. An astronomer. 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 واحدة واحدة. Astronomer. تاني. Astronomer. برافو. Okay, عمر. An astronomer. برافو. سفيان. An astronomer.
An astronomer. 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 Number. Number. Astronomer. Astronomer. لا مش منر، نمر بالN مش بالM. Astronomer. Number. Number. Very good. Number. Astronomer. Okay. Now, حلا. Astronomer. Astronomer. Bravo. Astronomer. Excellent. Right. Next. Okay. مين ما جاوبش? Who didn't answer? Omar, did you answer? Me. Okay, Rifal, what's this? Mm, اللعبة دي اسمها ايه؟ حد يعرف؟ What is this game? football. Baseball? يبقى he is baseball player. Baseball clear. Double B. Player. Baseball Play. play. Player. Very good. Okay. طيب عمر, what does he do? He is a Hmm? طب حلا, what does he do? فهفة. A pilot. It's okay. A pilot. A pilot. pilot. Yeah, Pilot. very good. All right, guys. Let's go to the next one. Okay, كده عرفنا الجوبز. كل واحد يقول لي بابا وماما بيشتغلوا ايه. Now, سفيان, what does your father do? يعني بابا بيشتغل ايه؟ What does your father do? بابا يعني بيشتغل، بيوزع أكل Yeah, و- وبيجيب أكل ليهم. very good. حلو قوي. كده. ده اللي هو بيعمله. ده what does he do. بس المكان اللي بيشتغل فيه اسمه ايه؟ سوبر ماركت مثلا ولا where؟ ولا هو اللي بيعمل لا الأكل مثلا هو مش الشيف؟ لا مش سوبر ماركت، هو بيشتغل في شغل عادي بس مثلا في هو مكتب؟ بيوزع. لا مش في مكتب، أو إيه هو إحنا تحتينا في مم. مكتب، ساعات Yes. بيروح طب في حلو. Yeah. في شغل عادي. مم. في طباخين بيطبخوا أكل، بعديها لما مم. يدوله Yes. بيوديه للناس. طب حلو. ممكن نقول مثلا he is a delivery worker. إن هو بيوصل الأكل. Yeah. ممكن نقول مثلا delivery worker أو delivery man. مين أسهل لك؟ delivery man. Delivery man. Okay. He is a delivery man. Very good. That's a very nice job. حلوة الوظيفة دي عشان تروح أماكن كتير. Very nice. Okay. And what about you, Hala? What does your father do? خاصية بصرية. Again? خاصية بصرية. يعني إيه؟ دكتور يعني؟ بيشتغل في اللي هو النظارات واللينسز والحاجات دي. آه. He is ممكن نقول مثلا optician. Yeah, he is an optician. Okay. All right. كل واحد يحفظ عشان لما أسأله تاني يعرف يرد. يبقى he is an optician. اوكي. يبقى سفيان delivery man وحلا هتقول he is an optician. Okay. What about ريفال? What does your father do? teacher. Yes, he is a teacher أو Arabic teacher. Very good. عمر, what does your father do? حاسب. An accountant. Accountant. اللي عاوزني أكتبها له أكتبها لكم في الشات عشان تعرفوا تقولوها. accountant دي العمر.
delivery man. دي لسفيان delivery man. وحلا قالت optician. اوكي، ومين تاني؟ ريفال قالت teacher او Arabic teacher. اوكي، do you see the answers؟ شايفين الإجابات في الشات؟ أسألكوا حفظتوا Yes. كل واحد هيقول ايه؟ اوكي، let's start. سفيان، what does your father do؟ Yes. هنقول he is a أنا بدي شخص كبير. delivery man. مش انت لسه قايلها؟ he is a أيوة. delivery man. برافو، very good. اوكي سفيان، تعرف تسأل اي حد من زمايلك؟ هكتب لك السؤال هنا. وأنا أكتب، عارفه؟ بس عادي لو كتبت بالعربي. لا، احنا عايزينه بالانجلش. تعالى نكتبه سوا بالانجلش عشان تعرفوا بالانجلش. اوكي، ننزل دي كده اللي طلعت لنا من تحت الارض دي. بس نجيب insert دي word art. yes اهو. أنا ببعت دلوقتي. هتبعت؟ اوكي. دي هنقول ايه؟ what دي لا ال... does لا your father دي do؟ الإجابة he. طب حرف كابيتال. he is a. ولو الوظيفة فيها حرف متحرك زي عمر عنده accountant هنقول ايه؟ an. he is an تيتشر. accountant. yes. تيتشر. طب yes سفيان. عشان أنا أنا لما بكتب السؤال بيبعد. يبعت. اوكي، تعرف دلوقتي تسأل مثلا ريفال، قول لها كده what does. What does كمل your your اقرا يا سفيان يلا. your father father do. يلا نقول كلنا الصراحة عشان نحفظه. what does your father do؟ what what does does your what father does do؟ your father do? yes What does ريفال. your father do? اوكي ريفال، what does your father do؟ teacher. عايزين نقولها في جملة. He is a teacher. برافو. اوكي ريفال، ask حلا what does your father do؟ عايزاه في جملة. he is an optician. He is an optician. اوكي طيب، حلا ask عمر what does your father do؟ What does your father do? عمر he is accountant. he is an Is an accountant. برافو جايز. عايزاكم تصوروا السؤال ده تحفظوه عشان هنسأله لبعض على الغايب. صورناه. No, teacher. طب صوروه عشان نسأله لبعض على الغايب. what does your father do؟ what does your father do؟